forced air cool, induced air cool. Okay, you are seeing that is a classification. Next classification is based upon the oil cool. Okay, so oil cool transformer having oil filled natural self cool. Okay, that is we are not placing the any cooling arrangement to this type of transformer. Okay, another type is that oil filled forced air cooling. So in this type we are placing the fans to the arrangement of the cooling. Okay, and another thing, that is the oil filled forced water cool. Okay, so in these pipes you are seeing, right? So these are the cooling arrangement, and we are spraying the water at the outside of this tank. Okay, so that is we are not flowing the water in it, just we are placing the uh, water. Okay, so water cooled transfer, that is we are air is flowing. Okay, so the air with the like air that is కూలర్. ఓకే, సో నార్మల్గా మనం యూజ్ చేసే కూలర్స్ ఎలా ఉంటాయో సో అలాగే కూడా ఏంటంటే వీటికి కూడా ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అవుట్ సైడ్, ఓకే, సబ్స్టేషన్స్లో ఏంటంటే సో మనకు ఫ్యాన్స్ అని అరేంజ్ చేశారు. ఓకే, సో సమ్మర్ సీజన్లో ఫ్యాన్స్ అనేది యూజ్ చేసి సో వాటికి కూలింగ్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం. అలాగే సో మనం సమ్మర్ సీజన్ ఎలా అయితే కూలర్స్ యూజ్ చేస్తామో సో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కూడా ఏంటంటే కూలర్స్ అని ప్లేస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఎందుకంటే హీటింగ్, సో హీటింగ్ అనేది ఎక్కువైంది అనుకోండి, సో కరెంట్ అనేది ఎక్కువ డ్రా చేస్తుంది, అలాగే లోడ్ అనేది కూడా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్. సో ఆ లోడ్ని మనం డిక్రీజ్ చేయడానికి ఏంటంటే వైండింగ్స్కి కూలింగ్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం. సో కూలింగ్ ఎక్కువ ఉంటే సో మన లోడ్ అనేది కూడా ఏంటంటే తక్కువ కరెంట్ డ్రా చేసి సో ఎక్కువ ఎఫిషియన్సీ అని ఇస్తుంటాం. ఓకే, సో అందుకేంటంటే మనకు సమ్మర్ సీజన్లో పవర్ ఇంటరప్షన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్. ఒకవేళ పవర్ ఇంటరప్షన్స్ లేకుండా ఉండాలంటే జస్ట్ వీ నీడ్ టు ప్లేస్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో ఇంటరప్షన్స్ లేకుండా కంటిన్యూస్గా వర్క్ అవడానికి ఏంటంటే సో కూలింగ్ అరేంజ్మెంట్ అనేది ప్రాపర్గా ప్లేస్ చేసి ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ బేస్డ్ అపాన్ ది లొకేషన్, దట్ ఈస్ ఇండోర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, అవుట్డోర్ సబ్స్టేషన్. సో మనకు టైప్స్ ఆఫ్ సబ్స్టేషన్స్ తీసుకుంటే సో మనకు టైప్స్ ఆఫ్ సబ్స్టేషన్స్ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్, ఇండోర్ సబ్స్టేషన్, అవుట్డోర్ సబ్స్టేషన్, జిఐఎస్ సబ్స్టేషన్స్ అని ఉంటాయి. ఓకే, సో వీటిలో సో మనకు మెయిన్గా తీసుకుంటే సో ఇక్కడ మనకు ఉండే దాంట్లో ఇండోర్ సబ్స్టేషన్, అవుట్డోర్ సబ్స్టేషన్. సో సో అలాగే సో మనం యూజ్ చేసే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కూడా ఏంటంటే ఇండోర్, అవుట్డోర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇండోర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లో ఏంటంటే సో మనకు జిఐఎస్ సబ్స్టేషన్స్. ఓకే, సో జిఐఎస్ సబ్స్టేషన్, ఓకే, గ్యాస్ ఐసోలేటెడ్ సబ్స్టేషన్. సో గ్యాస్ ఐసోలేటెడ్ సబ్స్టేషన్స్లో మనకి ఇండోర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అనేవి యూస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇండోర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. అదే అవుట్డోర్ సబ్స్టేషన్స్ మనకు ఉన్నాయి అనుకున్నాం. సో అవుట్డోర్ సబ్స్టేషన్స్ వీఆర్ సీయింగ్ ది ఎట్ ద అవుట్ సైడ్. Okay, we can see all the equipments are placed in the outside. So జనరల్గా మనం చూసే సబ్స్టేషన్స్ అన్ని కూడా ఏంటంటే అవుట్డోర్ సబ్స్టేషన్, రైట్? సో అవుట్డోర్ సబ్స్టేషన్స్లో మనకి ఏంటంటే ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని కూడా కనిపిస్తుంటాయి. ఓకే, సో ఆ ఎక్విప్మెంట్స్ని మనకు కనిపిస్తుంది. అలాగే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కూడా మనకు వీఆర్ సీయింగ్ మీన్స్ దట్ ఇస్ ది అవుట్డోర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఓకే, సో స్ట్రీట్ లైన్స్లో మనం ట్రాన్స్ఫర్ చూస్తున్నట్టు దట్ ఇస్ ది అవుట్డోర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఇండోర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఓన్లీ ఇండోర్ అప్లికేషన్స్ మనకు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉన్నట్లు కూడా మనకు అక్కడ కనిపించదు. ఓకే, సో లైక్ ద జిఐఎస్ సబ్స్టేషన్స్, ఓకే, గ్యాస్ ఐసోలేటెడ్ సబ్స్టేషన్. ఓకే, సో ప్రజెంట్ పాపులేటెడ్ ఏరియాస్లో ఏంటంటే మనం జిఐ సబ్స్టేషన్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ప్లేస్ రిక్వైర్మెంట్స్ తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో మనకు లాసెస్ కూడా ఏంటంటే చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అనేది మొత్తం కూడా ఏంటంటే డిపెండ్ అపాన్ ది మనకు సబ్స్టేషన్స్. ఓకే, సో ఏ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టేషన్స్ బేస్ చేసుకొని ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఇండోరా, అవుట్డోరా, మెటీరియల్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో వోల్టేజ్, సో we can say that transformers is one requirements depend voltage ratings
చేసుకుని ట్రాన్స్ఫార్మర్ క్లాసిఫికేషన్స్ అని చేయండి. సో న్యాచురల్ ఎయిర్ కూల్డ్, ఫోర్స్డ్ ఎయిర్ కూల్డ్, డ్రాఫ్ట్ ఎయిర్ కూల్డ్. ఓకే, సో వోల్టేజ్ లెవెల్స్ బట్టి సో మనకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ క్లాసిఫికేషన్స్ అని చేయండి. ఓకే, జస్ట్ థింక్. ఓకే, and another thing, uh, so another thing we'll have, that is, so here, so transformer, okay, classifications if you observe, so classification also mean that is indoor, outdoor, uh, construction. If you see the construction, that is a berry type, core type and shell type. So the berry type mainly, that is single phase transformers mainly used. Okay, so and core type transform. Okay, so core type transform we are seeing at the mainly at the outside. Okay, so transformers we are seeing the outside. Okay, that is a core type transform. సో మనం జనరల్గా చూసే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అన్ని కూడా ఏంటంటే అవుట్ సైడ్ అన్ని కూడా ఏంటంటే కోర్ టైప్. ఓకే, షెల్ టైప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తున్నాం అంటే సో ల్యాబొరేటరీస్. సో మనకు ల్యాబొరేటరీస్లో ఏంటంటే యూజ్ చేసే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఏంటంటే షెల్ టైప్ ట్రాన్స్. ఓకే, జస్ట్ క్లాసిఫికేషన్స్ డిపెండ్ ఉంటుంది. సో మనకు వోల్టేజ్ లెవెల్స్ బట్టి కరెంట్ రేటింగ్స్ బేస్ చేసుకొని. ఓకే, హయ్యర్ రేటింగ్స్ లో కరెంట్, హై కరెంట్, లో వోల్టేజ్. ఓకే, సో అలా బేసెస్ అనేది కూడా ఉంది ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, so that we can see, we can observe. Okay, so here in the transformer constructions mainly using, okay, so main part of the transformer, that is the core. Okay, and winding. So as a winding we are using the copper conductor, and here coming to the core. Okay, so core we are using the laminated core. Okay, so laminated core we are using. Okay, so here we can see the primary winding and secondary winding and leads. Okay, so you connect the limbs. Okay, we can see these are the LEDs. Okay, input and output terminals, that is the primary and secondary terminal. So here windings will have the low voltage winding, high voltage winding, or we can say the primary and secondary. So based upon number of nuts, that is the primary. Okay, so low voltage, high voltage. So based upon the input supply, so మన సప్లై అనేది సోర్స్కి కనెక్ట్ చేసినాం అనుకోండి, దట్ ఇస్ ద ప్రైమరీ వైండింగ్. అది లోడ్ కనెక్ట్ చేసినాం అనుకోండి, సెకండరీ వైండింగ్. ఓకే, సో హియర్ కోర్. సో కోర్ అనేది మనకి విధంగా మనకు లామినేషన్స్ చేసి ఉంటే సో లామినేటెడ్ కోర్, లేదు సాలిడ్గా అలాగే ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ టైప్ కోర్. ఓకే, దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్. అండ్ లెట్స్, సో లెట్ ఇస్ నథింగ్ బట్, సో మనకు త్రీ ఫేస్ సింగిల్ ఫేస్ లెట్సా. ఓకే, సింగిల్ ఫేస్ ఉందనుకో టూ వైర్స్ ఉంటాయి, అదే త్రీ ఫేస్ ఉందనుకో త్రీ వైర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మనకు త్రీ ఫేస్ కనెక్షన్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనకు త్రీ ఫేస్ ఫోర్ వైర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, త్రీ ఫేస్ త్రీ వైర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, అండ్ స్టార్ కనెక్షన్, డెల్టా కనెక్షన్స్. సో స్టార్ ఇన్పుట్, డెల్టా అవుట్పుట్, డెల్టా ఇన్పుట్, స్టార్ అవుట్పుట్, ఈ విధంగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ అనదర్ టాపిక్, దట్ ఈస్ త్రీ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కనెక్షన్స్ ఎట్ push core type. Okay, so here we see the construction. Yoke connect the limbs and serves the closing of the magnetic field. Okay, so this is the yoke. We can see all parts of the machine.
So connects the limbs and serves as the closing of the magnetic circuit. So magnetic circuit flows through the around this one. Okay, so and two limbs of the core. Okay, so limb is nothing but leg. Okay, so మనకి సింగిల్ లెగ్ ఉందా, ట్విల్ లెగ్ ఉందా అనేది. Okay, if it is a single leg, okay, that is a single core. Okay, సో సింగిల్ లెగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్, సో మన కోర్ అనేది క్లాసిఫికేషన్స్ అనేది జస్ట్ ఒక సింగిల్ మెయిన్గా ఏంటంటే మనకు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే కోర్ టైప్ షెల్ టైప్ ఉంటుంది కానీ, సో షెల్ టైప్లో మనకు 3 లెగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, షెల్ టైప్ కోర్ టైప్ అయితే 3 లెగ్స్. ఓకే, సో జస్ట్ డిఫరెన్స్. ఓకే, కొద్దిగా కన్ఫ్యూషన్స్ అనేది ఉంటాయి. సో షెల్ టైప్ కోర్ టైప్. ఓకే, so we can see here. So this one. Okay, so in two limbs, 4. Okay, so cross sectional area of the limbs and yolks are identical. Okay, so in 3 limbs, 4 windings are placed around the center limb and also in the main limb. So మనకి ఏంటంటే this type of perfection we see in the core type, and another type we will see the shell type. Okay, ఇది core type లో చూస్తాం. ఓకే, సో ఇది షెల్ టైప్లో చూస్తాం. ఓకే, సో షెల్ టైప్లో ఏంటంటే సో 3 limbs ఉంటాయి. సో 3 limbs ఇస్ నథింగ్ బట్ 3 legs. ఓకే, సో మిడిల్లో మనకి ఏంటంటే వైండింగ్ అనేది ప్లేస్ ఉంటుంది. ఓకే, ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ. ఓకే, దీస్ టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్, సో మనకి ఇక్కడ 2 limbs ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ప్రైమరీ, ఇక్కడ సెకండరీ ఉందని మన ప్రాజెక్ట్. ఓకే, దిస్ వన్. ఓకే, సో దీనికి ఏంటంటే 3 లిమ్స్లో సో మెయిన్గా మిడిల్ లిమ్స్కి సో మనకు ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ అని. ఓకే, ఇది లిమ్ సెక్షన్. ఓకే, సో మనకి ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ అని ఇలా ప్లేస్ చేసి ఉంటుంది. ఓకే, సో హియర్ కమింగ్ టు ది కోర్. కోర్ తీసుకుంటే మనం యూస్ చేసే కోర్ అనేది కూడా ఏంటంటే లామినేటెడ్ కోర్. సో లామినేటెడ్ కోర్లో టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం, వై వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది లామినేషన్స్ మీన్స్ సో టు అవాయిడ్ ది ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ ది సాలిడ్ టైప్ కోర్ యూస్ చేసాం అనుకోండి. ఓకే, సో సాలిడ్ టైప్ కోర్ యూస్ చేసి ఏమవుతుందంటే సో మనకు ఏరియా, ఓకే, సో మనకు వైండింగ్స్ అన్నీ కూడా ఈ విధంగా ప్లేస్ చేస్తాం ప్రైమరీ సెకండరీ అనుకో. సో మనకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది త్రూ కోర్ నుంచి ఫ్లో. సో ఈ కోర్ నుంచి మనకి ఏంది వేరియేషన్ ఆఫ్ విత్ టైం వేరియేషన్స్ విత్ ద ఫ్లక్స్. సో వాట్ విల్ కాస్, సో ఇట్ విల్ జనరేట్ ది సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్. సో ఇట్ విల్ జనరేట్ ది సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ ఇన్ దిస్ కాయిల్. సో ఈ కోర్లు ఏంటంటే మనకు ఇక్కడ సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్స్ ఉంటుంది. సో ఈ సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్స్ని ఏమంటామంటే మనం ఎడ్డీ కరెంట్స్ అంటాం. సో ఎడ్డీ కరెంట్స్ అనేది సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, లాసెస్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ మనం రెడ్యూస్ చేయడానికి ఏంటంటే మనం లామినేషన్ యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇన్ ద డీసీ మిషన్స్, ఏసీ మిషన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. ఓకే, వన్ థింగ్ రిమెంబర్, సో ఇఫ్ లామినేషన్స్ మీన్స్ దట్ ఈస్ టు అవాయిడ్ ది ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్. Okay, that is a main reason. Next, another thing is that which type of material we are using as a laminations. Okay, so here mainly we are using silicon steel laminations in we are studied that is the armature. Okay, so DC generators and DC motors ఉన్నప్పుడు కానీ ఏంటంటే సిలికాన్ స్టీల్ లామినేషన్స్ యూస్ చేసిందంటే హిస్టరీసిస్ లాసెస్ని రెడ్యూస్ చేస్తామని చెప్పి. అలాగే సో మనకు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లో కూడా ఏంటంటే సిలికాన్ స్టీల్ లామినేషన్స్ అనేది యూస్ చేస్తాం. ఓకే, అలాగే సో దీనికంటే అడ్వాన్స్గా మనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో మనకి ఇక్కడ మెయిన్గా ఏంటంటే ఆర్మ్ ఫర్ కోర్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో బయట చూసే మన ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆర్మ్ ఫస్ట్ కోర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ 33 kVA అని మనకు బయట స్ట్రీట్ లైన్స్లో వచ్చే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ రేటింగ్స్ అని ఉంటాయి. ఓకే, మీరు కూడా ఏంటంటే బయట నుంచి మనకు ఈజీగా విజిబుల్ అని ఉంటుంది. ఆర్మ్ ఫస్ట్ కోర్స్ 33 kVA
3-phase transformers. Okay, so that is the coming to the కోర్ సెక్షన్. సో మన కోర్ లేని ఇక్కడ కోర్ మెయిన్గా ఏంటంటే సో లాసెస్ అనేది ఎక్కువ కాకుండా సో ఇది మెయిన్గా ప్రివెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో టైప్ ఆఫ్ కోర్ మెటీరియల్స్ బేస్ చేసుకుని ఏంటంటే లాసెస్ కూడా హ్యూజ్ లాసెస్ అనేది కూడా మనం డిక్రీస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇన్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ స్టీల్ అండ్ హ్యావింగ్ ది సిలికాన్ కంటెంట్. ఓకే, సో మనకు ఏవి యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది. ఓకే, ఇన్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ద కోర్ ఇస్ మేడ్ ఆఫ్ స్టీల్ and having the silicon content, that is silicon steel. So silicon for the hysteresis, okay, and steel for the mechanical support. Okay, సో మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఏంటంటే సార్ మిషన్స్లో అయితే మనకు సిలికాన్ యూజ్ చేస్తే మెకానికల్గా స్టాండర్డ్గా ఉండదు, సో అందుకే సిలికాన్ స్టీల్ యూజ్ చేస్తాం. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మెకానికల్ పార్ట్స్ మనకు రొటేషనల్ పార్ట్స్ లేకుండా ఏంటంటే వైండింగ్, ఓకే, హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ని అవాయిడ్ చేయకుండా. ఓకే, సో లామినేషన్స్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే హయ్యర్ కరెంట్స్ ఫ్లో కాకుండా ఏంటంటే సో సపోర్ట్ కోసం ఏంటంటే మనం యూజ్ చేసిందంటే స్టీల్ అనేది యూజ్ చేసాం. ఓకే, high silicon content is the hysteresis losses and core is laminated to reduce the eddy current loss. Okay, this must we have know that is in every emission, that is DC emission, AC emission and transformer. So coming to to reduce the losses in the further cold rolled, okay, CRGA material. Okay, so CRGA's material is nothing but I'll show you. Okay, so you all aware about the domains, right? So in the EMF you are seeing the domains. Okay, so these domains are arranged in a particular way. So ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే సో ఇక్కడ సిఆర్జీ1, ఓకే, సో కోల్డ్ రోల్డ్ గ్రెయిన్ ఓరియంటెడ్. ఓకే, సో ఈ మెటీరియల్స్లో ఏంటంటే సో మనకి ఈ డొమైన్స్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒకే పాత్రలో మనకు అవాయిడ్ చేసి. ఓకే, సో వీటిని ఏంటంటే విధంగా మనం ప్లేస్ చేస్తాం. సో వీటికి ఏమవుతుందంటే మనకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఓకే, సో మ్యాగ్నెటైజేషన్స్ చేసినప్పుడు సో ఇవన్నీ కూడా ఒకే ఓరియంటేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు లాసెస్ అనేది కూడా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో అందుకే సిఆర్జిఓ మెటీరియల్, ఓకే, కోల్డ్ రోల్డ్ గ్రెయిన్ ఓరియంటెడ్ సిలికాన్ స్టీల్ లామినేషన్స్ ఆర్ యూస్డ్. ఓకే, ఇంకో లాసెస్. సో వీటి తర్వాత కూడా ఏంటంటే మనం ఇంకా యూస్ చేస్తుంటే ఆర్ఫర్స్ కోర్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఓల్డ్. ఓకే, సో ఆర్ఫర్స్ కాకుండా ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్స్ కోర్ అనేది కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో లామినేషన్స్ ఆర్ ఇన్సులేటెడ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ బై లైట్ కోట్ ఆఫ్ వార్నిష్ ఆర్ ఆక్సైడ్. సో ఈచ్ లామినేషన్స్ అనేది కూడా ఏంటంటే ఎవ్రీ లామినేషన్స్ అనేది కూడా మనకు ఇన్సులేషన్స్ చేసి ఆర్ ఇంప్రిగ్నేట్ పేపర్ కానీ, ఓకే, వార్నిష్ తోటి అనేది ఒక్కొక్క లామినేషన్ సపరేట్గా చేసి. ఓకే, అనదర్ వీ హ్యావ్ transformer. Okay, so here type of cores. Okay, so మనకు కోర్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది కూడా చూడొచ్చు. ఓకే, సో దీ లామినేషన్స్ కట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈ ఎస్ ఐ అండ్ ఎస్ ఎల్, ఓకే, యూ షేప్. ఓకే, సో కోర్స్ అనేది కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. సో లామినేషన్స్ అన్నిటి కూడా ఏంటంటే ఒక్కొక్కటి కంబైన్ చేసి మనం ఇస్తాం. టు అవాయిడ్ హై రిలక్టెన్స్ ఎట్ ది జాయింట్స్ ద లామినేషన్స్ ఆర్ బట్టెడ్ అగైన్స్ ఈచ్ అదర్ అండ్ alternate rails are inverted. Okay, that is the main reason, the combination. Okay, next we can see this the E type. So మెయిన్గా మనం లో వోల్టేజ్ తీసుకుంటే సో మనకు వైండింగ్ కాల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఏదో చూపించాం. సో ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది చిన్న మనకు 230/12 volts దాంట్లో ఏంటంటే మెయిన్గా ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఇదంటే కోరు అండ్ దిస్ ద వైండింగ్. ఓకే, సో వైండింగ్స్ ఇక్కడ ఇదంటే టీవీ సెట్లో మనకు ఎలక్ట్రానిక్స్ దాంట్లో ఏంటంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ మనం ఈజీగా చూడొచ్చు. ఓకే, ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ హ్యాజింగ్ హై వోల్టేజ్ అండ్ లో వోల్టేజ్ కాయిల్స్ ఎట్ ఈచ్ ఫేస్. So the coils may be either cylindrical or concentric. So depend upon the type of winding. Okay, so coils. So మన coils is nothing but winding. So windings అనేది windings ఏముంటాయి? సో windings nothing but group. ఓకే, సో మనం ఏ విధంగా కాపర్ వైండింగ్స్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం. ఓకే, సో దాన్ని బేస్ చేసుకుంటుందంటే మనం దాన్ని ఏమంటే కాయిల్ అంట. ఓకే, సో కాయిల్స్ నథింగ్ బట్ సో వైండ్. సో ఈ విధంగా ఒక వైండింగ్. సో వైండింగ్స్ ఏం చేస్తామంటే ఈ విధంగా మనం ఒక కాయిల్ లాగా, సో ఫస్ట్ టైం లాస్ట్ టైమ్స్ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తాం. సో ఈ విధంగా ఏంటంటే కాయిల్స్ మన
బటన్స్, ఓకే, షెడ్ బటన్స్ ఎలా అయితే ఒక్కొక్కటి ఉంటుందో, సో షెడ్ బటన్స్ నీడిల్కి ఒక్కొక్కటి ఎలా అయితే పేరుస్తాము, సో వీటికి కూడా ఏంటంటే బైండింగ్స్ని కూడా ఏంటంటే కోర్కి ఒకదానిపైన ఒకటి పేర్చుకుంటూ వెళ్తాం. ఓకే, జస్ట్ లైక్ హియర్ ఇస్ అ నీడిల్. సో మనకు షెడ్ బటన్స్ ఏదైతే ఒక నీడిల్స్కి ఏదైతే దాన్ని ప్లేస్ చేస్తాము, ఓకే, అలాగే సో మనకు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లో కూడా ఏంటంటే మనకు లిమ్స్ లిమ్స్ పైన ప్రాక్టికల్గా ఎలా అంటే, సో మనకు కోర్స్ వీట్ కాయిల్స్ అన్నిటి కూడా ఏంటంటే 5 కాయిల్స్ 6 కాయిల్స్ అన్నిటి కూడా ఏంటంటే హైయర్ వోల్టేజ్ కాయిల్స్ అనేది మనం ప్లేస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది వైండింగ్. సో ఎల్వి వైండింగ్స్ సపరేట్ ఉంటాయి, హెచ్వి వైండింగ్స్ అనేది సపరేట్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఈ ఇక్కడ మనం లామినేషన్స్ తీసుకుంటే ఒకలా, ఓకే, కోర్స్ అన్నిటి కూడా కంబైన్ చేసి సో వాటిపైన మనం కాయిల్స్, ఓకే, సో కాయిల్స్ని పంచ్ వైజ్గా ప్లేస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, so I will send the diagrams of the transformer. Okay, you can see, you can observe in a practical. Okay, so most of the students in the who are having the in the diploma, okay, so background, so as you know that you are aware of the transformer. Okay, so 6 months trainings లో ఆల్రెడీ మీరు చూసింటారు కాబట్టి ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్స్లో చాలామంది ఒకవేళ టీఆర్ఈ సెక్షన్స్లో వర్క్ చేసి ఉంటే aware. Okay, so if it's not, nothing to worry, you can see. Okay, students, that is about the construction of the transformer. Okay, for the today session.